Hello everyone, this is Mansi from evidhyati.in. Coming to question number 3, exercise 6.3. So in this question we have find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. So आपको इन दो numbers के square root निकालने हैं लेकिन by using repeated subtraction. अब इसमें हम एक logic apply करेंगे जो हमने पहले question में use किया था, that is the sum of first n odd number is n square. So this means यहाँ पे जो subtraction का चल रहा है वो हम माइनस करेंगे क्या? So they are the odd numbers. So let's see how to do that. हमें 100 का square root find करना है. So we'll start with 100 minus 1. ठीक है? So 100 minus 1 is 99. Then 99 minus. अब next odd number क्या है? 1 के बाद it is 3. So 99 minus 3 is 96. Then 96 minus again next number क्या होगा? 5. So this will be 96 minus 5 is 91. Then 91 minus 7 because 5 के बाद next number क्या है? 7. So 91 minus 7. So this will be 11. Now 11 minus 7 is 4 and this will be 8. Now 84 minus next क्या है odd number? 9. So 84 minus 9 will be 14 minus 9 is 5 and this is 7. So ये आ गया 75. Now let's continue this. 75 minus अब 9 के बाद कौन सा number होगा? 11. So minus 11. This is 5 minus 1. 4, 7 minus 1, 6. 64. Now 64 minus 13 because 11 के बाद next odd number 13 है. 4 minus 3 is 1. 6 minus 1 is 5. Now 51 minus 15. So 11 minus 5 is 6. And 4 minus 1 is 3. So 36 minus 17. Now 16 minus 7 is 9. 2 minus 1 will be 1. So 19 minus, अब next odd number क्या है? 19. So this is 0. अब हमें subtraction करते करते 0 पे आ गए. Now we have to check कि कितनी बार हमने subtraction किया है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 स्टेप पे आके हमें 0 मिला है. So this means this is equal to 10. मतलब कि 100 का स्क्वायर रूट होगा 10. We can clearly see 10 into 10 is 100. So this means the answer is correct. Understand हमने क्या किया? नंबर लिया and then odd numbers starting from 1. odd number से हम माइनस करते हुए चले जब तक 0 नहीं आया and फिर जिस स्टेप पे 0 आया वो आंसर हो जाएगा. So similarly, next number है 169. So now let's come to the next number. Now the next number we have is 169. Again हमें repeated subtraction से करना है. So we'll start with 169 minus 1. Right? So this will be 168. And अगर आपको confused अगर हो रहे हो subtraction करने में ओरली तो आप करके भी देख सकते हो. ठीक है? Now 168 minus 3. So 8 minus 3 is 5. This will be 6 and 1. ठीक है? Then 165 minus 5. So this will be 5 minus 5, 0, 6, 1. So we have 160. Next 160 minus 7. So 160 में से 7 minus करेंगे. 10 minus 7 is 3. This is 5 and 1. Next 153 minus 9. So 13 minus 9. 9, 10, 11, 12, 13. 4. This will become 4 and 1. ठीक है? Now 144 minus 11. ठीक है? So 4 minus 1 is 3. 4 minus 1, 3 again and we have 1. So अब जो हमारे पास नंबर आया that is 133 minus next odd number क्या है?
13. So this will be 3 minus 3, 0. 3 minus 1, 2 and 1. So now 120 minus 13 के बाद next odd number क्या होगा? 15. So 10 minus 5, 5. This will become 1. 1 minus 1, 0 and 1. So we have 105. Now 105 minus next odd number क्या होगा? 17. So 5 minus 7, that will become 15. So 15 minus 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we have 8 and this will become 9. 9 minus 1, 8 again. So 88 minus 17 के बाद next number क्या होगा? 19. So 18 minus 9 is 9. This will become 7. 7 minus 1 is 6. So 69 minus 19 के बाद next odd number क्या होगा? 21. So 9 minus 1, 8. 6 minus 2, 4. So we have 48. 48 minus 21 के बाद next odd number is 23. So we have 8 minus 3 is 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 5. Then we have 4 minus 2, which is 2. So now 25 minus next odd number is 25. So 25 minus 25 is 0. So finally इतने सारे subtraction के बाद हम 0 पे आ गए. अब हमें देखना है कौन से step पे आप 0 पे आए हो. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कौन से step पे आए हम? 13th step पे. So this means इसका square root होगा 13. ठीक है? So this was about repeated subtraction and this was question number 3 of exercise 6.3. Now let's come to the next question.